धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। My humble pranams to most revered Swami Tanmyanji Maharaj. Today is a holy day for us, for the devotees of Sri Ramakrishna. The whole year we celebrate various functions like Navaratri, Shivaratri, Krishna Jayanti, etc. And all these functions, I feel, end with this Jayanti celebration of Sri Ramakrishna. That thought came to me somehow. We say that we call Sri Ramakrishna as the embodiment of all deities. Sarvadeva Devis Swarupa. And those who have read his life, they know whenever he had a divine vision of any deity, say Rama or Krishna or the Divine Mother, after the vision, that deity invariably merged in him. No? That's what we read in the life of Sri Ramakrishna. So he was an embodiment of all these different moods, divine moods, experiences. And what was the purpose of his avatarahood? Who is an avatara? Sri Ramakrishna would give a beautiful example. Suppose there is a vast meadow, Pulveli, and it is hidden by a big wall. Neither you can climb over it, nor you can break down. It is such a huge and strong wall. Then what is the way? Is there any way to get a view of that meadow? Means Sri Ramakrishna would say, if there is a small hole in that, if there is a very small hole in that wall, through which you can get a view of the meadow. செவுத்தில் ஒரு சின்ன ஓட்டை இருந்தால் போதும், அது மூலமா. Similar is the case with the avatar. So you find so many descriptions about God in our scriptures. He is all pervading, all knowing. It is not easy to have an experience of that all-pervading God. Not that easy. Very difficult. Sri Ramakrishna would say, those who have read Gospel of Sri Ramakrishna, they know Sri Ramakrishna would say again and again, it is not given to everyone to have the experience of that impersonal God. Very difficult. Unless the mind is very, very pure. दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः
we find in the Upanishad. One who has got that concentrated mind, who is so pure to the marrow, only such a person can have the experience of the Almighty God, all-pervading God, impersonal God. But what about people like us? We have our own limited mind, we have our own weakness, drawbacks, everything. But added to that, we have a little devotion also. So for people like us only, that impersonal God, all-pervading God, out of compassion, takes the human form. This is what we find in the Bhakti Shastras. Manusham deham astitaha. Sri Ramakrishna also would say, it is for the devotees, for the sake of devotees, that God, that is all-pervading God, contracts himself into a human form and descends on earth to play his Leela. These Sri Ramakrishna's words, quoting from the Gospel. So, for the sake of the devotees, paritranaya sadhunam, we all know that from Gita. So, for the sake of devotees, they also should experience God. We should experience God. What is religion? What is God? It is not mere concept. Na? However much you talk about God, if you have not realized God, experienced God, what is the use of all your knowledge of God? Sri Ramakrishna would say useless. So God means you have to experience. So unless that God comes down or appears before us in human form, whom we can see, we can talk to, we can establish some relationship with him. Suppose I say beauty. Beauty means what? You can give any explanation. That which attracts is beauty, or you can keep on explaining. But suppose I hand over a flower to you, immediately you say, ah, how beautiful. You experience that beauty. It gives you joy. So God is not to be discussed about, not to be understood. He is to be experienced. Swami Vivekananda very often used to say, religion is experience. Very often he said, repeatedly he said, Sri Ramakrishna also would repeatedly say, keep on telling Siddhi, Siddhi, Siddhi. What is the use? Unless you eat it, and experience, get that intoxication, that joy. That is the purpose. Without eating, without experiencing, getting that joy, simply repeating 100 times, 1000 times Siddhi or explaining is useless. So, Sri Ramakrishna would say that to impart that experience to people like us, to impart that experience, he is the messenger of God. He is the hole in the wall through whom you see God and experience Him. So God comes down and plays His Leela through which He imparts that divine love, divine bliss
or knowledge or purity, all this. So we find in the life of all the Avatara Purushas, how wonderful. They did not come alone. They came with a group. Sri Ramakrishna himself says, when God when he incarnates, he brings all these people with him, he says. So he says, God incarnates himself as man from time to time in order to give this devotion, divine love. God's incarnation as a man cannot be explained by analogy. One must feel it for oneself and realize it by direct perception, he said. Very difficult. Only selected few out of the thousands, hundreds, crores, only limited people, they get that faith in that incarnation. They get his blessings and they alone can appreciate, they alone can worship God in the human form. Of course, all the deities in the temples, they are also called avatars, Archa-avatara we say. How many people, how many hundreds, thousands of people go to the temple and experience God. They get some amount of peace, some amount of devotion. We all go there. We cannot explain who is God. To us, God is Krishna or Rama or something we say. And through him we get that bliss, we get that his blessings. So Sri Ramakrishna, he says, God comes down to impart, to bestow this knowledge or devotion to devotees very easily. It's not that Sri Ramakrishna bestowed knowledge to Swami Vivekananda alone. We find in his life, whoever came into contact with him, they all experienced what bliss through his talk, through his singing, through his mere presence. How he kindled that joy in them, how their minds were immediately, without their effort, effortlessly, they forgot the world. There is one, Swami Sharadananda gives a beautiful example. It's a wonderful scene. High waves of heavenly bliss were surging there in strong currents, where Sri Ramakrishna was in a devotee's house, he was singing and forgetting the world, in ecstasy he was dancing. High waves of heavenly bliss were surging there in strong currents. All were lost altogether in the surge of the kirtan. And what happened? Some laughed, some wept, some danced, unable to control themselves. They did not know what they were doing. Many were falling now and then violently on the ground. Swayed by emotion, they behaved like a troop of lunatics. Paityanga. They behaved like lunatics. The master was dancing in the center of that God intoxicated assemblage of devotees. The devotees, they were simply transformed. They were taken to that high level of devotion. It seemed that descending on him, a divine stream of bliss was spreading on all sides, enabling the devotees to see God face to face, he writes. This happened
It's not mere story or the devotees, they so much they enjoyed the presence of God, the bliss of God. It enabled those who are they extremely attached to the world, they are worldly people, to become fully free from that attachment for the time being. For the time being they forgot the world. They were transported to some other realm. And with Sri Ramakrishna, they also enjoyed that divine bliss. How? Because of his presence, because of his grace. Simply he can, as said, with him God is not theory. With him God is living. He was himself God. Sri Ramakrishna would say, seeing an avatara, he is seeing God himself. And in the gospel also, very frequently we will come across such scenes. One more scene I will read. Trailokya began to sing to the accompaniment of drums and cymbals. Sri Ramakrishna danced intoxicated with divine love. Many times he went into samadhi, coming down a little from the state of ecstasy. Again he danced like a mad elephant. An indescribable scene. The Brahmo devotees, Brahmos. There was a Brahma Samaj. They are members of, it is a not revolutionary, they wanted to bring in some changes in the Hindu religion, influenced by Christianity and that. Anyhow, they all became attracted to Sri Ramakrishna. Slowly, they were drawn to him, drawn to the path of devotion. Initially, they would not accept Mother Kali. Later on, slowly they changed. So, the Brahma devotees also started dancing around him, attracted like iron to a magnet. The ecstatic voices they chanted, the name of God. Again they chanted the name of Divine Mother. Many of them wept like children, crying, Ma, Mother. So how Sri Ramakrishna could so easily, with him it was a play. It was an embodiment of all these divinely qualities. So he could easily motivate them. So in his presence, how they forgot the world, forgot all their worries. They become identified with God himself, so to say. And what an amount of joy they experienced. It is not only that Sri Ramakrishna, by mere touch, even by seeing, he could bestow all these blessings. Just now I remember one incident in the life of Yoginma. There is a Yoginma, disciple of Sri Ramakrishna. So she was naturally attracted to Sri Ramakrishna, going to Dakshineshwar often, and her brother did not like that. He saw Sri Ramakrishna, for him Sri Ramakrishna was only a priest. More than that, he could not understand Sri Ramakrishna. So he did not like, why my sister should go to Dakshineshwar to meet that priest? What is there? So he was against her sister going to Sri Ramakrishna. So one day Sri Ramakrishna was coming to their house. He thought, this is a nice time. When he comes, I will teach him a lesson. So he engaged one ruffian of that locality. He said, when Sri Ramakrishna comes, he must threaten him such a way, he will not come this side again, nor my sister will go there. So that ruffian also came, Sri Ramakrishna came. As soon as that ruffian, Manmata, his name, as soon as he saw Sri Ramakrishna,
immediately fell at his feet, started weeping. Oh, I am a sinner, I am a sinner. Baba. Just a few words, perhaps they exchanged. Seeing Sri Ramakrishna, he fell at his feet. So he came to frighten Sri Ramakrishna, but on the contrast, he was not frightened. He was mellowed down. Then Sri Ramakrishna said, come to Dakshineshwar one day. So this man, he said, I must go to Dakshineshwar. Dakshineshwar got hold of Sri Ramakrishna's own disciple, Gangadhar. Later on, Swami Akhandananda. Please take me, take me. So one day, Swami Akhandananda, Gangadhar took him to Sri Ramakrishna. What happened there, we do not know. Later on, that Swami Gangadhananda says, after a long time, one day suddenly I saw this Manmatha on the road. How? Earlier he was so strong. Now he had become so lean, thin. Just only a piece of cloth on his waist and staring at the sun with tears pouring down. He was repeating Priyanath, Priyanath, Priyanath. What a change. A ruffian. So it is not that Sri Ramakrishna blessed only the great souls like Sri Swami Vivekananda and other disciples. They were already perfected. But Sri Ramakrishna blessed even the most ordinary people. And another lady, perhaps you all know the story, nothing wrong in repeating. She is called Golapma. Very rich lady, she had a very nice life. Suddenly her husband passed away. She had one son and daughter. Son also passed away. She was immersed in the sea of grief. So life was misery. Then somehow holding on to her daughter in bringing up her, somehow she was spending her time, when suddenly that daughter also died. What a calamity. The daughter who was brought up, married to a rich person. At that time she lost all her grief, she was so happy. Oh, my daughter is married to a rich man. When the daughter comes home, she will be surrounded by servants, bodyguards. So that gave her a lot of pride. So joyful she was. Unfortunately, that girl also, daughter also died. Finished. Her life became so much immersed in grief, she did not know what to do. And her great fortune, we should say, perhaps she must have done some tapasya in previous lives. She came to know about Sri Ramakrishna. One of her friend, I think same Yoginma, I think. She said, come to Sri Ramakrishna. I will take you there. There you will get some solace. So she took Golapma to Sri Ramakrishna. What happened? You must hear from her words. She says, going and meeting him, Sri Ramakrishna, nothing need to be told him. He understood, I think. When she came seeing her, he touched my head and removed all the grief from my heart immediately. It was amazing, she says. This is a miracle, na? In a moment, my mind became calm and serene. There was tempest raging in her heart, na? So much of grief. Immediately she felt such calm and serenity. What happened next? I laughed. First time. I immediately laughed like a jnani. She could laugh. That mind or heart which was immersed in grief for years together, now it got relieved
from all these, and she laughed so much freely. I felt that I had come to this world to act in a play. She could see, this is experience. This is experience. What is vichara, viveka? Vichara, viveka, they are not mere concepts. Power of the mind, state of the mind. In a moment she could realize, feel that the whole, what you read in Vedanta, the world is nothing but, this is illusory. So we have heard so many times, repeatedly, we keep repeatedly hearing, it is all Maya, it is all illusory. But from the heart of heart, we feel this is real. Any number of times you hear, but the same number of times we feel this is real. But here in a moment, she could feel that the world is nothing but a play. It is a glorious thing to cry for God. Glorious thing, she understood. And this is the goal of life. Sri Ramakrishna would very often say, if you have everything, but if you do not have love for God, vain is your life. If you have love for God, do not have anything else, you are the most richest man. To develop love for God. So here she says, it is a glorious thing to cry for God. She understood. Such was the power of the Master. So Sri Ramakrishna could give religion, give God. Swami Vivekananda in one of his lecture on my master, he will say, my master could give religion as one can give a flower to another man. My master could give religion, God to others. How? In the form of all these qualities. Now we also know how Master Mahashay, the Vyasa of Gospel of Sri Ramakrishna, Ramakrishna Bhagavatam, by writing that he has become immortal. Book also is immortal, M also has become immortal. How he came, we all know. Same similar like this Golapma only. He said, I went there, how? With the idea of committing suicide. That idea was behind his mind. And that his God's grace or his good fortune took him to Sri Ramakrishna. Going there, I found my Atma there, new life there. How beautifully he says. And Sri Ramakrishna made him his own. How? By breaking down his ahankara. To destroy ahankara, it is not that easy. It is not that easy. Sri Ramakrishna himself would say, any number of times he tried to put down ahankara, next moment it will crop up from where you do not know. And here you find this Yam, he could destroy that ahankara, or his ahankara was mellowed down, turned into, Sri Ramakrishna would say, what, unripe ego, ripe ego. So his ahankara was ripened. What is that ripened ahankara? To feel that you are the child of God, you are the servant of God. It is not thinking. You become that. You become that. A child doesn't think that I am the child of my mother. It doesn't think. It feels, mother, I am child. She is my mother. I am her child. It's not thinking, feeling. Being in that childhood. So like that,
Here he became Sri Ramakrishna's real disciple, real disciples. He thought he was, Sri Ramakrishna later on will tell him, you have come here to do mother's work. Later on, slowly, in course of time, for last 4 years only he could live with Sri Ramakrishna. In the course of these 4 years, slowly, Sri Ramakrishna changed his mind and made him understand he came for a divine purpose, for which he should be empty of his ego. To do God's work, you must be empty of your ego. If ego is there, God will not come in, reside in your heart. Sri Ramakrishna very often used to say, unless you empty your heart, God will not enter your heart. So, Sri Ramakrishna in 3 strokes, in the Gospel, in the first chapter itself, you will read how Sri Ramakrishna crushed his ego, he says. That was the last. Never again he questioned Sri Ramakrishna, never again doubted Sri Ramakrishna's words, 100% faith. He became his disciple in total. So, God comes down, takes human birth to convey, God means convey himself, and the devotees experience God through him, in him. That is the beauty of avatara. That is the beauty of avatar. And when he comes, Sri Ramakrishna says, many of his devotees accompany him. Many of his devotees accompany him. Some of them belong to the inner circle, some to the outer circle, and some become suppliers of his physical needs. So, religion is not mere talk. Though we talk, though we discuss, but it should not be for eternity. Always talking religion. That is not the purpose of religion. Religion is to realize, to experience, to manifest all these divine qualities. And in that struggle, God comes to our help. He chooses his devotees. It is not that I came to him. It is not that you came to him. He chooses his devotees. We all know how Sri Ramakrishna cried. Initially cried for the vision of mother, vision of God. Later on, he started crying for devotees, his own devotees. Because he said, after coming down from that high level of samadhi, how to live unless there are devotees, unless I exchange with them, share with them all these divine leelas, all these divine qualities. So how shall I live? He used to weep. He used to cry. And slowly, he used to give an example like ghost. A ghost was searching for another ghost. And anybody dying on Tuesday or Saturday will become ghost. So the ghost, it was looking for somebody dying on Saturday and Tuesday. And somebody falls down from the roof or anything, it will rush. Oh, this fellow is going to become my colleague. But how unfortunate the ghost, that fellow will get up. He survived. So that ghost was disappointed. Sri Ramakrishna compares, that was really, it was in that condition, really. When Swamiji came, Narayan came to him. How hard-hearted you were. Why did you delay so much? He felt. He was so much hankering for the company of devotees. Ramakrishna used to say, it's not that devotees seek God. More than devotees, God seeks devotees. God, he seeks devotees.
He wants to share with them. That is, he wants to play with them. So, spirituality was conveyed so easily by him to his devotees. So he says, however great and infinite God may be, there you will find in the Gospel of Sri Ramakrishna, once he asked Girish Chandra Ghosh, you discuss with Naren about Avatara, because Naren till the end he did not accept Avatara. That is another story. Everything rational. Unless he personally is convinced through experience, unless it is convincing to his intellect, he would not accept anybody and everybody. So when others accepted, started calling Sri Ramakrishna as Avatara, Naren did not so easily give in. So Sri Ramakrishna wanted to see the play. So he asked Girish Chandra Ghosh, because Girish was the first person to declare that Sri Ramakrishna was Avatara. Why? I was such a sinner, he has turned me. He has turned me into a saint. When Sri Ramakrishna asked him, when he went to Sri Ramakrishna said, Sir, please help me. What is the way to get out of my mental tortures? Then Sri Ramakrishna said, think about God. Take the name of God morning and evening. Morning, evening, I do not know what is morning. Morning or evening. I do not know when I go to sleep, when I will get up. I do not have morning or evening. Then Sri Ramakrishna said, no, you must do something. I have read so many scriptures, so many books. I do not want all this preaching. You must do something for me. Then Sri Ramakrishna says, very good. Then give me the power of attorney. I will do everything for you. Then he started jumping. Oh, he will do everything for me. I am relieved of all this. Then only he understood that one day, even talking to Sri Ramakrishna, he said, I will do something. When he said, I will, no, don't say like that. If God willing, always attach. You are under me. I am moving you. You are only the machine. Sri Ramakrishna would say, I am only the house. You are the indweller. I am only the vehicle. We sing often. So Sri Ramakrishna slowly, without the knowledge of Girish, he slowly lifted him to that level. He surrendered totally. No I at all. Is another case. A man who was given to all sorts of evils, drinking this and that, how he changed in the end. What he says? Normally we say it is difficult to remember God, but he says it is difficult to forget God. What a change. So Sri Ramakrishna was all the time sitting on his head. He could not forget him. So, to bring that change in the devotee without their knowledge, effortlessly. So this is the purpose of avatara. Sri Ramakrishna, he was trying to convey this idea of He was trying to convey this idea through the discussion between Girish and Naren. Then he says, Naren would say, God is infinite, all pervading. How can he come into this small figure, human being? So Sri Ramakrishna says, however great and infinite God may be, his essence can and does manifest itself through man by his mere will. God's incarnation as
a man cannot be explained by any analogy. One must feel it for oneself. How we are all how blessed, how much we have. Of course, our faith is not 100%, may not be, but we have that faith with all our weaknesses. Still, we have some amount of faith in God, na? So he says, it can't be explained. Suppose somebody asks, we cannot explain, but I have faith. So one must feel it for oneself and realize it by direct perception. An analogy can give us only a little glimpse. God incarnates himself as a man from time to time in order to bestow on them, give them the experience of devotion and divine love. He has given us that opportunity. What is devotion, we may not be able to explain, but we keep running to the temple. We keep running, going to the. We keep struggling to take his name. We struggle to seek holy company. We do our sadhana, we do our practice. How? He is making us do all these things by instilling in our heart that faith and devotion. That is the beauty of Avatara. So, today this is a wonderful day. Sri Ram, the Almighty God was born in the form of Sri Ramakrishna. Whoever has come to him in his name, whoever has taken refuge at his holy feet, they are really blessed. We do not know how we are progressing. People keep on telling, oh, I have not made any progress, I have not made any progress. The very feeling shows that you are progressing. Initially, nothing. You did not have even that thought. You are very happy with your own worldly affairs. But after getting into this satsanga, holy sangha, getting his blessing, getting his name, then starts the struggle. Now I will take only 2 more minutes. Now I remember I asked one devotee, have you been initiated? Yes, Swami, I am initiated. How are you now? Very Ubhadrama coach. In Tamil he said. He said, very Ubhadrama. In English I do not know how to translate. Very Ubhadrama. I was shocked. What is this you are telling? He said, I am a businessman, Swami. Earlier I used to give and take also. Freely give, bribe, receive also. After taking this Diksha, now I find it so difficult to do my business. Neither I can give, nor I cannot keep. I am struggling. I said, no, you started your real life, spiritual life. Now you are struggle. You will find the solution. Similarly, one more devotee, I have said, I think, one day I was talking to him. How did he come here? He was close to us. I met in some ashrama. How did he come here? He said, I am a businessman, I was doing business. Suddenly, I incurred such a huge, heavy loss. I lost peace of mind. Running, visiting all temples here, there. So I could not regain my peace of mind. One day, I have passed through this ashrama, Ramakrishna ashram, many times, but never I entered. One day I thought, why not go here? I have gone to so many other ashramas, temples. I entered. Inside I saw a big hall, picture of Sri Ramakrishna. Later on only came to know his name. So some people were sitting in, doing some dhyana. So peaceful. I also sat down.
finished. Sri Ramakrishna caught him, I should say. Then slowly he started coming again and again, hearing so many things. His whole outlook on life changed. Sri Ramakrishna says, nothing wrong in living in the village. Nothing wrong living in the village. Live in the family. Nothing wrong in living in the world, living with family. Do your duties. But nothing wrong in earning money. But know that, be certain that to develop love for God is the aim of life. Keep it as your aim. Struggle. So he learnt all these lessons. It went inside him. Slowly. How it changed him. I curiously asked him, sir, how is your business now? Like that. Ada Udunga Swami. He was free. He said, business means like that. He started advising me. Business means like that, Swami, sometimes. Private sometimes. Last, world is like that. Happiness, sorrow, they come and go. But never forget to hold on to God. Never forget to hold on to God. That is the aim of life. How Sri Ramakrishna, not that Sri Ramakrishna changed, did miracle when he was alive. No, even today, he is still he is ever present in his subtle body. Even today, so many hundreds he is bringing and slowly mesmerizing, slowly changing, bringing that change in the attitude towards life. Life is meant for developing love for God. That is the goal. Since your prarabdha karma, it has put you in so many different situations. So you have to pass through it. Maybe sometimes it is nice, sometimes it is difficult. So you have to pass through, but never lose sight of your goal that Sri Ramakrishna has given us. And as long as we are with him, we travel with him. Sri Ramakrishna said, wherever you go, take mother's name. To Surendra drunkard. Why don't you take mother also with you there? When mother is always there, she will slowly bring that change. So, Sri Ramakrishna is always with us. Definitely, he will take us to the end of devotion or God realization. Om Shanti, Shanti, Shanti. என்ன பண்ணணும் இல்லை இது போல் சொல்கிறேன் என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒன்றும் கிடையாது. ओम स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः. இங்கே இருக்கும் சுவாமிஜிகளே, பிரம்மச்சாரிகளே, அன்பர்களே, எல்லோருக்கும் என் வணக்கம். சுவாமி ஆத்மநாதன்ஜி மகாராஜ் உங்களுக்கு அவதார தத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக அதனுடைய மகிமை, குருமாரா செய்த அற்புதங்களை பற்றி எடுத்து கூறினார். குருமாரா ராமகிருஷ்ணர்
50 ஆண்டுகள் மனித உடலில் இருந்தார். அவதரித்து 50 ஆண்டுகள். 50 ஆண்டுகளில் அவர் வாழ்ந்த வாழ்வு அற்புதமான வாழ்வு. அதெல்லாம் அதனுடைய நுணுக்கம், அதனுடைய விளைவு, அவருடைய நோக்கம், அவர் என்னென்ன செய்தார், என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம சாரதானந்த சுவாமிகள் உங்களுக்கு அதனுடைய இந்த குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்கார். அப்புறம் குருதேவர் இது தட்சிணேஸ்வரர் இருக்கிறப்போ கடைசி 5 ஆண்டுகளில் அவர் மகேந்திரநாத் குப்தர் மூலமாக பேசினார். மகேந்திரநாத் குப்தர் எப்பவும் வர மாட்டார், சில சமயத்தில் தான் வருவார். அவர் வரப்போ ஓடி இருந்து எல்லாத்தையும் நுணுக்கமாக பார்த்து கொடுப்பார். அது மூலமாக நமக்கு கிடைச்ச அந்த அமுதமணிகள் இருக்குது. அது பெரிய பெரிய ரத்தின கற்கள், அதெல்லாம் நிறைய பாக்ஸ், 5-6 பாக்ஸ் பிடிக்கலாம். அவ்வளோ இது உபதேசங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்காரு. எல்லாம் சரிதான். இந்த பகவான் எதற்காக அவர் தான் இந்த உலகத்தை நடத்திட்டு இருக்காரு, அது போயிட்டு இருக்காரு. எதற்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் மனிதர்களோடு இருந்து இவ்வளோ கஷ்டங்களை பட்டு வாழ்ந்து போயிடுறார். அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது என்னைக்கு பிறந்தாரும் அங்கே கடைசி வரைக்கும் எல்லாம் மக்களுக்காக, அவளுக்காக மக்களுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி இருந்தாலும் திரும்பியும் உடல் எடுத்து ஏன் அப்படி பண்ணார், இதை ஒரு கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்தோம்னால் நமக்கு விடை கிடைக்காது. ஆனால் சிலது படிக்க என்னன்னா, அவர் மனிதர்கள் மேல அன்பினாலையும் கருணையினாலையும் அவங்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய அபாவனாலையும் அவர் நானே டைரக்டாக போய் அவங்களோடு இருந்து அவங்களுக்கு சில உபதேசங்களை போதிக்கணும், என்னுடைய வாழ்க்கை மூலமாகவும் அவங்க என்னை பார்த்து அது கற்றுண்டு அதுபடியே வாழ்ந்தாகணும். ஏன் அப்படி வாழாத போனவங்களுக்கா அவங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலத்தில் பெரிய அழிவுகள் தான் ஏற்படும். சரி, அவதார புருஷன்றப்போ கடவுள்ன்றப்போ அவர் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், ஒரு காலம் எல்லாத்தையும் நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவர் பார்த்து இந்த கலியினுடைய கொடுமையில் நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் 2 வருஷம்ன்றது கடவுளுக்கு 1000 வருஷம் 1 வருஷம் மாதிரி. அவர் இன்னும் 500-1000 வருஷம் இந்த மக்கள் எல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட போகிறாங்க. அவரே சொல்கிறார், கலிகாலத்தில் மனிதனுடைய அன்னக தப்பான, அதாவது உடல், அதாவது நம்ம உயிர் எப்பவுமே உணவை நடிகை இருக்கும். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சாப்பிட்டாலும் அது கடந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் சாப்பிட பட்டினி இருக்க முடியும். அவருக்கு மன வலிமை இருந்தது. அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு சங்கல்பங்களாக இருந்தது. ஆகவே இந்த கலியுகத்தில் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், அவர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி வாழ்ந்தால் அந்த கலிய தோற்றத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள் என்ற ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு அவர் வராங்க. அதுதான் நம்ம அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவர் அவருடைய அமுதமொழிகள் சொல்கிறதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக அவர் என்ன பண்ண நினச்சா, நானே வாழ்ந்து காட்டணும், வாழ்ந்து காட்டினால்தான் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக 10 படிச்சிருப்பீங்க. 12 ஆண்டுகள் பெரிய தவம் போயிட்டார். கடவுளுக்கு எதிர்காலத்தான் அவரே தவமே உருமானவர் பற்றி ஒரு பேருண்மைகளை சொல்றார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 ஆண்டுகள் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கார். அந்த 30 ஆண்டுகள் தட்சிணேஸ்வரர் இருக்கிறப்போ கடைசி 10-15 ஆண்டுகளில் மக்களாக இது பண்ணி ஈடுபட்டு நிறைய பேசி இது பண்ணி தன்னுடைய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். எல்லாருடைய பேசுகிறார், பண்ணுறார். யார் வேணுமாலும் வரல, எப்போ வேணா பேசிட்டு இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த சுவாமி சொன்னார் பிரம்ம சமாஜை பற்றி, அந்த கேசப் சந்திரனுடைய இது அதெல்லாம் ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கேசப் சந்திர சந்தாயிகளை பற்றி அந்த மிரர் பத்திரிகை எழுதுகிறாரு.
அதனால் இவருடைய ஜனங்கள் தெரிய வந்தது, வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ இவர் அந்த கடைசியில் தான் வந்து அதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அங்கேருந்து துறவர்களை கலெக்ட் பண்ணுறார். 5-6 வருஷத்தில் 7-8 வருஷத்தில் ஒன்றுனா பார்த்து 16 பேர் எடுத்துக்கிறார். அதே மாதிரி பக்தர்கள், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஒரு 7-8 முக்கியமான பக்தர்களையும் இது பண்ணி லட்சியவாதிகள் அது சரி பண்ணிக்கிறது. சரி பண்ணிட்டு பாருங்க, அவர் 50 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். வாழ்ந்து இந்த மனிதன் போல வாழ்ந்தார் மனிதனார். அதுக்கப்புறம் நிரந்தரமாக இங்கே இருந்து மக்களுக்கு விழிப்பை காட்டணும்னு இந்த சங்கத்தை ஏற்படுத்தார். அந்த 16 பேரை வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் தியாக மனப்பான்மை கொடுத்து 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 கடைசியில் காசி போர்டில் இருக்கிறப்போ அவரே அவங்களுக்கு இது காவி உடை கொடுத்துடுறார். காவி கொடுத்து இங்கே பின்னால் வரப்போகிறது முதல்ல இங்கீட்டுமா அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிட்டார். அதாவது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்புறம் இந்த இது இருந்து போயிட்டு சுவாமி வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் திரும்பி வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து 1899 நம்ம ராமகிருஷ்ண மடத்தை ஆரம்பிக்கிறார். அதுக்கு முன்னாலேயே அவர் அடி போட்டது அவர் தான். ஆகவே குருமராஜனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, இந்த மக்களுக்கு ஒரு 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 ஆதர்சமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு நோக்கத்தை எடுத்து கொடுக்கணும். அந்த அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்தாபனத்தை அவரே ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்போ இந்த ஸ்தாபனத்தை இருக்கிறது குருமராஜ் தான். குருமராஜ் தான் ப்ரிசைடிங் டியூட்டி. இங்கே மேலே அவர் தான் உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லோரையும் நம்மளை தான் டைரக்ட் பண்ணி இங்கே மாத்திரம் இல்லை, இங்கே எத்தனையோ இது நம்ம மடங்கள் இருக்குது இந்தியாவில், எத்தனையோ இருக்குது, வெளிநாட்டில் இருக்குது, ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இருக்காங்க. எல்லாரையும் அட்டுவித்து எல்லாரையும் ஊக்குவித்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு அவர்களெல்லாம் லட்சியவாதிகளால் வாழ வைக்க வேண்டும். அப்போ தான் அவங்க இந்த கலியுகத்தில் வாழ முடியும். அப்படின்ற கலியுகத்தில் வாழணும்னாக்கா பக்தி அவசியம். பக்தி தான் அந்த கலி தோஷத்துலேருந்து நம்மளெல்லாம் இது பண்ணுவோம். அதனால பக்தியை பற்றி எவ்வளோ நிறைய சொல்லியிருக்காரு. பக்தி இருக்கணும் அது. ஆகவே நம்மகிட்ட குரு மகாராஜ் எதிர்பார்க்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு 5-6 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த உலகத்தில் நம்ம இதான் உண்மை என்று மனசை பறிகொடுத்துடக்கூடாது. நம்ம இறைவன் தான் உண்மை, வாழ்க்கையுடைய நோக்கமே இறைவனை அடையணும். அந்த மாதிரி பற்றற்ற நிலைமையில் இந்த உலகத்தில் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது எப்படின்னு காட்டுறா, ஒரு பணக்கார வீட்டில் ஒரு வேலைக்கார பெண் இருந்து அப்படி பண்ணுவாளோ, அவளுக்கு வந்து அவள் வீடு எங்கேயும் இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால அது பற்றற்ற நிலைமைக்கு எடுத்து காட்டுறாரு. அது இருந்தாலும் முத்த முடியாது. அது இருந்தால் மட்டும் முடியாது. மனிதனுக்கு தியாகம் வேணும், அதான் முக்கியம். அமுதமொழிகளை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தியாகத்தை பற்றி சொல்வார். ரொம்ப அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் நீங்களே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கணும். தியாகம் அவசியமானது. தியாகம் இல்லாத எந்த மனிதனும் வாழ முடியாது. அவன் தியாகியாக இருக்கட்டும், அவன் சன்னியாசியாக இருக்கட்டும், பக்தனாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், தியாகம் இருக்கணும். சன்னியாசிகளுக்கு முழு தியாகம், வெளித்தியாகம், முழு தியாகம். ஆனால் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வெளியில் தியாகம் கிடையாது, உள்ளுக்குள்ள தியாகம் இருக்கணும். மனதில் தியாகம் இருக்க வேண்டும். தியாகம் தான் அடிப்படை. தியாகம்னா எல்லாம் தெரியும் தியாகங்கள் இருக்கு. அதில் 4-5 தியாகங்கள் முக்கியமான இதில் கலியுகத்தில். ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜா கலியோட இது பண்ணியிருக்கிறப்போ கலியை விரட்டுறதுக்கு பார்க்குறாரு. கலியை என்ன மாற்ற முடியாது, எனக்கு அழிவு கிடையாது, ஆனால் எனக்கு ஒரு 5 இடம் கொடுங்க, அங்கே இருக்கேன், நீ ஏற்கனவே யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். இப்படி என்னென்னு அது சொல்கிறாங்க. பொன், பெண், மது, அப்புறம் இது சூதாட்டங்கள், இந்த மாதிரி 4-5 இடம் அவர் செய்கிறாரு. அதனால கலியுகத்தில் பக்தனாய் வந்து பக்தியோடு வாழ்ந்தாக்கா கலி தோஷம் வெளிப்படாது. அதனால தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், ராமகிருஷ்ணர் வந்து இந்த கலியுகத்தில் சத்தியுகத்தை கொண்டிருக்காரு. சத்தியுகத்தை மட்டும்தான் பக்தியோடும் அன்போடும் ஈடுபாடு இருப்பாங்க. அதனால கலியுகத்தில் சக்தியை கொண்டு வருதுன்னா அது குரு மகாராஜுடைய இது. அது அவர் சொன்னாங்க, அந்த பெண் ஆசை பொன் ஆசை விஷயம் எப்படி
அப்படி தத்துவம் என்ன, எப்படி ஈடுபடணும் அப்படின்னு பலவாறு நம்ம அமுதமொழிகளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. உங்களுக்குலாம் தெரியும், நல்ல டீட்டெயிலாக தெரியும். அந்த மாதிரி தியாகம்ன்றது சாதாரண வந்துட முடியாது, பழகிக்கணும். அவனுக்கு சமய நாட்டம் இருக்கணும், ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் தான் முடியும். அந்த ஆன்மீகம் வந்தாலே பல சண்டை சச்சரவுகள், என் கடவுள் உன் கடவுள் என் கடவுள். அதனாலே கடவுள் ஒரு முறை தபஸ் பண்ணி எத்தனையோ கடவுள் இருக்கான்னா எல்லாம் ஒரே கடவுள் தான், அவர் தான் பல உருவங்களை எடுத்துக்கொண்டார். அது இந்த சஞ்சலத்தில் முடிவு கட்டினார். அது சரி. அதுக்கு மேலே இன்னும் புதுசாக ஒன்று பண்ணார். என்னன்னாக்கா, மனிதன் சாதாரண மனிதன் இல்லை. மனிதனுக்கு இலக்கம் காட்ட முடியாது. மனிதன் நீ சேவை செய்யணும். மனிதன் இடத்துல இருப்பது இறைவன். அந்த இறைவனுக்கு நீ மனிதனுக்கு செய்ய சேவை ஞானே ஜீவ சேவா அப்படின்னு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை இறைவனுக்கு சேவை. நம்ம ஒரு மனிதனுக்காக பண்ணோம்னாக்கா உண்மையாக போகிறது அது இறைவனுக்கு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதை பற்றி பாகவத்தில் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இதில் இருக்குது, படமாடும் கோயில் பகவத் கொன்றேல் நடமாடும் கோயில் அது நம்ம இருக்கிறது. ஆஹா, நடமாடும் கோயில்ன்றது ஜனங்கள். நீ கோயிலுக்கு கட்டி அது கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டா நல்லது தான். ஆனால் மனிதனை நீ புறக்கணித்தன பிரயோஜனம் இல்லை. மனிதனிடம் இறைவன் குடிக்கொண்டிருக்கிறான், அதுதான் முக்கியமானது. அந்த மனிதனுக்கு குடிக்கொண்டிருக்கின்றது நினைப்பு ஓட்டுறதுக்காக தான் கோவில்லாம். கோவில்களுடைய நோக்கம் என்ன? உலக கோயில். அந்த தஞ்சை பெரிய கோவில அந்த குந்தவை இருக்கான அந்த அம்மா மனசுலேயே ஒரு பெரிய சிவனுக்கு கோயிலை கட்டியிருந்தார். அப்புறம் அவர் வெளியில் சொன்னோம்னா அவர் வெளியில் அந்த கோயிலை கட்டி கொடுக்குறாரு. அந்த உள்கோவில், வெளிக்கோவில்னா உள்கோவிலை நம்ம உள்ளே இருக்கிற கோயிலை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்காக ஸோ குரு மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நம்ம நூல்கள்லாம் ஆன்மீக நூல்கள்லாம் இது இருக்குது. ஆனால் நடைமுறை இல்லாதனால குரு மகாராஜை கோடிட்டு காட்டி என்ன சொல்கிறாரு, மனித சேவை அது மக்கள் சேவை. அதுவே சேவையினுடைய ஒரு தெய்வீகத்தன்மை. சேவைன்னா நம்ம எனக்கு என்ன இருக்கும், பசியாக இருக்கான் கொஞ்சம் சாப்பாடு போடு, ஒரு பணம் எல்லாம் கொடுத்துடு, அது நான் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு ஆணவத்துக்கு ஒரு வழி கொண்டோம். ஆனால் இந்த சேவைன்றது நம்ம இறைவனிடம் அடித்துக்கொள்ளும். சேவையின் பூஜை மாதிரி. பூஜைன்னா அதாவது கம்ப்ளீட் சரண்டர், ஆத்ம நிவேதனம் எப்படியோ அது மாதிரி சேவைன்றது. சேவைன்றது பெரிய ஆன்மீக சாதனையுடைய ஒரு சின்னம். அப்படி சாதனை. ஆகவே குருதேவர் அவர் மனிதர்கள்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவருடைய குழந்தை. அவர் ஒரு செக்ஷனுக்காக வரல, உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்திருக்காரு. அவர் சொல்ற. ஆகவே இந்த வெளிப்பகட்டில் பணம்ட்டு அதில் போய் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த பண்ணிக்கூடாது. இதெல்லாம் இம்பர்மனன்ட். இறை வாழ்வு வேணும். அதுக்காக தியாக மனப்பான்மை இருக்கணும். அதுக்காக மனிதன் மேம்பாடு, மனித நேயம், மனிதர்கள் இறைவன் மனிதனுக்குள் உள்ளத்தில் இருக்கிறான் என்ன நமக்கு இருக்கணும். இப்படிதான் வாழணும். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை முறை. நம்ம முன்னெல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துட்டோம். ஆனால் குருதேவ் நம்ம கையை பிடிச்சி நீங்கள் இப்படி தான் வாழணும். நீ உலகத்தில் ஆசையா சரி, நீ பெரிய லட்சாதிபதியாக இருக்கான், பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி நல்லா நடத்தலாம், ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மூலிமா நான் பர்மனெண்ட்டாக இருக்கேன்னு நினச்சிக்காது. இதை வச்சுட்டு நான் இது டெம்பரரி. அது என்ன பண்ணணும், உள்ளத்தில் இறைவன் இருக்கான், மக்கள் மத்தியில் இறைவன் இருக்கான்னு நினச்சிட்டு அந்த வாழ்வை இருக்கணும். அதனால தியாக மனப்பழமை வரணும், மக்களை போற்றணும். இது இந்த மாதிரி கார்னர் ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். நாட் ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், ஜென்ரல் லைஃப்லையும் மனிதன் இப்படி தான் வாழணும். நம்ம இத்தனால வாழ்ந்த நிலைமை வேறு மாதிரி. ஆனால் குருதேவர் நம்மள இதுதான் வாழ்க்கை முறை, இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி நினைக்கிற ஒரு நாள் இல்லை, இப்படி வாழ அவர் நான் தான் சொன்னேன், அவர் ஒரு நாள் 2 வருஷத்துல வரல, இன்னும் 1000 ஆண்டுகளுக்கெல்லாம் அப்படியே போகணும். அப்போ 1000 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஃபுல் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிறப்போ அப்போ நம்ம நீங்கள்லாம் வெல் ஃபவுண்டட் டு கன்ஃபரண்ட் அவர் எனிமீஸ். அதாவது சேலஞ்சஸ் எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் வரும் நமக்கு.
அதனால் வாழ்க்கை முறை, மனிதனுக்கு வாழ வேண்டிய முறை இதுதான் அப்படின்றத அது பண்ணியிருக்காரு. அப்படி இருக்கிறப்போ அப்பேற்பட்ட நமக்காக வாழ்க்கை முறைகிறது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆகவே நாம் குருதேவருடைய சங்கம் மடம் இருக்கிறே அங்கெல்லாம் குருதேவர் வாழ்ந்து இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஆகவே நம்ம நம்ம மடத்தோடு தொடர்பு வச்சுக்கணும். அவரே சொல்கிறார், சாது சங்கம் இருந்தால் தான் மனிதனுக்கு சத்தத்தை விசாரம் நல்லா தெரியும் அப்படின்றாரு. ஆகவே பக்தர்களெல்லாம் நான் சொல்கிறேன், அவரே சொல்வார், தட்சிணேஸ்வரர் யாரோ வந்தால் வாங்கன்னு கூடுவார். வந்துட்டு யாரோ போகிறப்ப நேற்று திரும்பி வாங்குவார். ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போய் சுற்றிட்டு இருக்கிறப்போ யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. அங்கே போன உடனே இப்போ ஏன் ஒன்று ரொம்ப நாள் நான் பார்க்கவே இல்லையே, நீ ஏன் வரலன்னு சொல்லுவார். மகேந்திரநாத் குப்தரே ஒரு மாதம் வரல. அப்போ ஒரு ஏன் கேள்வி ஏன் வரல அப்படின்றார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவர் அவருக்கு என்ன அந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு முறை அவருடைய எண்ணத்திலிருந்து அவர்கிட்ட வரணும். நீங்கள் வரணும்னாக்கா நீங்கள்லாம் முன்னேறணும், இறைவனை நோக்கி செல்லணும் அப்படின்னு. ஆகவே ராமகிருஷ்ண சங்கத்தினுடைய இழைகளோடு ஒன்றிருக்கணும். அவருடைய எண்ணங்களை நான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற வேண்டும் மாதிரி அவர் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காரு மக்களுடைய நாமும் இந்த எண்ணங்கள்லாம் ஜனங்களுக்கு போய் சேரணும். அந்த மாதிரி நாமளும் அந்த இடத்துல ஆகவே இந்த சங்கத்தில் நீங்கள்லாம் ஈடுபட்டு சேவையில் ஈடுபட்டுக்கணும், சேவையில் இருக்கணும். அப்புறம் இந்த சாதுக்களோடு இருந்து இந்த ராமகிருஷ்ண சங்கம் யாருடையதே இல்லை, இது குருவராக சொன்னது, இது எல்லாருக்கும் சொந்தம். சாதுக்கள் வந்தாங்க, சாதுக்கள் இருக்கிறாங்க, இன்னொரு சாதுக்கள் வருவாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் பக்தர்கள் வரணும்னா போகணும். ஆகவே இது எல்லாருக்கும் பொது பிளாட்ஃபார்ம், நமக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. அந்த எண்ணத்தில் நம்ம இங்கே ஈடுபடணும். இதுதான் குடைமலா நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு. ஆகவே எல்லோருக்கும் எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த நல்ல நாள்னு குருமராஜை பற்றி நினைக்கிறது புனிதமானது. நம் மனதெல்லாம் புனிதப்படுத்தும். ஏன்னா ஒரு புனித அமுதமொழிகளையும் இதையும் பார்க்குறப்போ அவர் என்னென்ன பாவத்தில் இருக்காரு, என்னென்ன செஞ்சிருக்காரு, என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு, ஏதாவது அதெல்லாம் எண்ணிட்டு பார்க்கவே முடியாது. சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அவர் பாவராஜ்யம், என்ன பாவம் எத்தனோ பாவம் யாருக்குமே. அதனால அவர் பாவ முகத்தில் இருக்காரு. பாவ முகம் அன்னையார் அன்னைக்கு காலி சொல்றாரு, நீ அவர் 6 மாத காலம் ஆன்மீகத்தில் இருந்தார். 6 மாத காலத்தில் தெய்வீகத்தில் இருந்துட்டு, அதாவது அத்வைத்த அனுபவத்தில் இருக்காரு. வேற ஒரு சாது அவர் அடித்து அவருக்கு இது கொள்றாரு. அப்புறம் அன்னையார், நீ பாவமுகத்தில் பாவமுகத்தில் இருந்தால் அந்த ஆன்மீகம், அந்த அத்வைத்தம், அதே மாதிரி நீ கூட இறங்கி எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்றாரு. அப்போது அவருக்கு இந்த பாவராஜ்யத்தில் எல்லாமே, இந்த உலகம் பூரா இந்த பாவராஜ்யத்தில் அந்த ஆத்மீகம் நம்மளுக்கு சாதாரண மக்கள் நினைச்சிருக்கோம். அவர்கள் பாவராஜ்யத்தில் இருக்காரு. அவ்வளோ பாவமயமானவர். அப்பேற்பட்ட குருஜாவர் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து நமக்கு குருவாக இருந்து பண்ணுறாரு. அவருடைய பாதையில் நம்ம நினைச்சு நமஸ்காரம்.